When matured, when the abscess will be matured, pus will be present. If it is an immature, pus will not be present. And it is usually surrounded by a membrane. It is called limiting membrane or pyogenic membrane or self-limiting membrane. It is formed due to various reasons such as injury or bacterial infection. These are the main causes. And usually it occurs at the periphery of the body, that is below the skin. Sometimes inside organs are also affected, such as abscess in the liver may occur, or in the kidney, or in the any organ such as inside uterus, pus is formed. So it may be in the outside or also in the inside. So some common terminologies related to pus. First one is acne. It is a abscess involving sebaceous gland, and it is usually common in horse and dog, and usually caused by Staphylococcus, that is a common bacteria in the skin. Another term is boil. It is abscess involving the hair follicles. It is also caused by mainly Staphylococcus. Furunculosis or furunculosis, it is presence of many boils. Carbuncle, it is a condition produced by small boils and rupturing subcutaneously, but without drainage. Drainage means coming out of the pus from the limiting membrane. This is the abscess, and inside the abscess there is pus. When pus comes out to the outside of the skin, it is called drainage. So antibioma, it is also an abscess when treated with antibiotics. Usually pus should be treated surgically, or abscess should be treated surgically, but if we prescribe antibiotics, then the abscess is not removed due to inadequate drainage, and as a result there is fibrosis inside the abscess, and the pus at first becomes liquids, then it becomes solidified due to antibiotic treatment, and as such the condition that is formed, it is called antibioma. This is not a good condition, so we have to treat the pus surgically and remove the pus from the abscess. Live or sterile pus, presence of phagocytic cells, and which have phagocytic, bactericidal or bacteriostatic properties, and also antitoxic properties. Presence of dead cells in pus, and usually do not possess bactericidal and phagocytic properties. It may be infected as because there is do not possession of bactericidal properties. Septic pus, there is also always presence of organism or bacterial toxins. Empyema is a collection of pus in any body cavity, such as abdominal cavity, thoracic cavity. And phlegmon or cellulitis, it is an acute inflammation involving the connective tissues. বাংলায় আসলে এমপাইএম তো বাংলা আমি বলতে পারছি না স্যার, আরেকটু মানে লেকচারটাই বাংলায়, আরেকটু স্লো হলে ভালো হয়। স্যার খুব ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে স্যার, আমরা ধরতে পারতেছি না। জি স্যার। আচ্ছা, তোমাদের যেখানে সমস্যা হয় তোমরা সেখানে বলবা, কিন্তু যারা ফরেনার আছে তাদেরও তো আবার বুঝতে হবে, ইংলিশ বাংলা মিশাই আমাকে বলতে হবে আর কি। সো আই উইল কন্টিনিউ ইন ইংলিশ, বাট ফরেনার সব বাংলা বুঝতে পারে। আচ্ছা, কি বুঝতে পারো না? আবার প্রথম থেকে আমি বলতেছি। অ্যাবসেস বুঝছো তো? অ্যাবসেস একটা ক্যাভিটি হবে, অ্যাবনর্মাল ক্যাভিটি, যেটার ভিতরে পাস থাকবে যখন এটা ম্যাচিউর হবে, মানে পাকা হবে আর কি। যেটা আমরা যে ফোড়া বলি, ফোড়া, সেটা হচ্ছে বলা যায় অ্যাবসেস, এক ধরনের অ্যাবসেস।
আচ্ছা, এগুলো তো টার্মিনোলজি, এটা তো ইংলিশেই বলতে হবে, যেমন অ্যাকনি, বয়েল, ফিউরানকুলোসিস, কার্বাঙ্কেল, অ্যান্টিবায়োমা। স্যার এই যে অ্যান্টিবায়োমা স্যার আরেকবার। আচ্ছা, যেমন অ্যাকনিটা হচ্ছে যে মুখে যেমন বোরন হয় না, সেটাই হচ্ছে মনে করো অ্যাকনি। বয়েল হচ্ছে হেয়ার ফলিকলের নিচে যখন কোনো অ্যাবসেস হইতে পারে। ফিউরানকুলোসিস যখন একাধিক হবে। কার্বাঙ্কল যখন হচ্ছে স্মল বয়েল থাকবে কিন্তু ড্রেনেজ যদি না হয় তখন কার্বাঙ্কল হয়ে যায়। অ্যান্টিবায়োমা হচ্ছে অ্যাবসেস হয়েছে, তুমি ট্রিটমেন্ট দিছো মনে করো অ্যান্টিবায়োটিকে, কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট দিলে পাস আর কি ভালো হবে না প্রথমত, কারণ এটা ড্রেনেজ করতে হবে, পাসটাকে বের করে দিতে হবে। তো অ্যান্টিবায়োটিক শুধু ট্রিটমেন্ট দিছে, কোনো সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন করেনি বা সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট করেনি। সেক্ষেত্রে যখন এটা শক্ত হয়ে যায়, ভিতরে ফুলে শক্ত হয়ে যায়, তখন সেটা অ্যান্টিবায়োমা বলে। লাইভ অর স্টারাইল পাস হচ্ছে যেখানে হচ্ছে ফ্যাগোসাইটিক সেল থাকবে, হ্যাঁ ফ্যাগোসাইটিক সেল গুলো থাকবে, নিউট্রোফিল থাকবে, তখন হচ্ছে আর কি লাইভ পাস। আর ডেড পাস হচ্ছে যেখানে ডেড সেল থাকবে। সেপটিক পাস যেখানে মাইক্রো অর্গানিজমস থাকবে। বডি ক্যাভিটির ভিতরে যখন পাস থাকবে। ফ্লেগমন সেলুলাইটিস যখন অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন অফ কানেকটিভ টিস্যুস। এটা নেক্রোসিস coccus, and in the past there are various color coli, usually blackish pus. The fluid content is blackish. Also, the other organisms are Corynebacterium, Klebsiella, Actinomyces bovis, Actinomyces bovis, Actinobacillus ligniarici, and also Pseudomonas, that is greenish pus with Pseudomonas aeruginosa. So usually there are two contents of the two parts of the abscess. One is the wall, which is I have told you before, self-limiting membrane or pyogenic membrane. Usually it prevents the pus to move inside the body. It circumscribes the pus into a cavity. And another is the content. Content is the mainly pus, which contains living and dead bacteria, also cells, and also tissue debris. So which one is the self-limiting membrane? Here you can see there is a circling or circumscribed area. This one is the self-limiting membrane or pyogenic membrane, and inside is the content where pus mainly contains. And the pus contains dead or living tissue, microbes, and also tissue debris. So classification of the abscess, hot or acute abscess. When the abscess is acute, it is usually hotter than the surrounding tissues. So it is also called hot abscess. Due to inflammation, there is a hot condition. The temperature usually is higher than the surrounding tissues. And the abscess usually matures rapidly within 3 to 5 days after the infection has occurred. And another is the chronic abscess. It is usually cold or not so hot. So in this case, the abscess slowly develops. In acute abscess,
The abscess quickly develops. In chronic abscess or cold abscess, the abscess develops slowly, usually no inflammatory reaction, and it is also painless or maybe slightly painful. But in acute case, there is always pain condition. In superficial abscess, it is usually situated superficially, such as in the face or in the skin, just under the skin. Deep abscess, it is usually inside the body parts. It is deep abscess. Internal abscess, when abscess is present inside the internal organs such as liver, intestine, kidney. Systemic or system abscess, presence of pyogenic organism in blood. If the abscess cavity is ruptured and the pus moves through the capillaries or veins into the systemic blood or systemic vascular system, it is called pyema. So what is the pathophysiology? That is mechanism of formation of abscess or development of abscess. অ্যাবসেসটা আস্তে আস্তে কিভাবে বা কিভাবে অ্যাবসেসে পরিণতি হয়, এটাই হচ্ছে প্যাথোফিজিওলজি। Initially the abscess is firm and inflammatory swelling is there with very painful condition. প্রথমত এটা পেইনফুল থাকবে, ইনফ্লামেশন থাকবে, ইনফ্লামেশনের কারণে ফুলে থাকবে, শক্ত হয়ে থাকবে। তারপরে এটা সেন্টার অফ সোয়েলিং, মানে সাধারণত মাঝখানে যে অংশটা ফুলে থাকে সেটার মাঝখানে আস্তে আস্তে নরম হতে থাকে। The center of swelling becomes softer and also fluctuating when it is palpated. পালপেশন করলে দেখবা স্কিনের যে ফুলা অংশটা তার মাঝখানে একটু নরম হয়ে গেছে। তারপরে সেই জায়গায় পয়েন্টিং হয় বা ম্যাচুরিং বলে সেই জায়গাটা। আচ্ছা, পয়েন্টিং বা ম্যাচুরিং হয় সেই জায়গাটা একটা পয়েন্টিং বলতে বুঝো যেমন মনে করো কোনো একটা ট্রায়াঙ্গেল বা পিরামিডের মাথাটা পয়েন্টিং, সেরকম আর কি একটা পয়েন্টিং হয়। পয়েন্টিং এর যে অংশটা হয় সেটা থেকে যদি কোনো ট্রিটমেন্ট না করা হয় আস্তে আস্তে স্কিনটা যদি অতিরিক্ত নরম হয়ে যায় সেটা ফেটে ওই দিক দিয়ে পাসটা বের হয়ে যায়। আফটার পয়েন্টিং or maturing, the pus comes out through that pointing space or in the middle of the abscess, and if there is no other treatment given, and if the pointing is hard, the pus cannot comes out, it becomes thickened or fibrosed and it becomes solidified and that remains in that condition for a long time. That condition is the chronic abscess. তাহলে যদি পাসটা রিমুভ করতে না পারে সেটা আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে যায় ওটা থিকেন্ড হয়ে যাবে, তখন ওটার ভিতরে ক্যালসিফাইড বা ফাইব্রোসড বা এনক্যাপসুলেটেড বলা হয়, তখন সেটা শক্ত হয়ে অনেকদিন পর্যন্ত থাকে যদি এটা রিমুভ করা না হয় সার্জিক্যালি। So this is the pathophysiology and science. Usually in animal there is no signs appeared if there is no apparent inflammation outside the body. তার মানে অ্যানিমেলে তুমি যদি বাইরে থেকে কোনো ফোলা অংশ দেখতে না পাও তাহলে তুমি বুঝতে পারবে না যে এটাতে অ্যাবসেস হয়েছে। আর ইউজুয়ালি অ্যাবসেসটা যতক্ষণ না পর্যন্ত ম্যাচিউরড হয় ততক্ষণ না বোঝা যায় না, জাস্ট একটু হয়তো ফুলে থাকে, সেটা বোঝা যায় না, দূর থেকে বোঝা যাবে না, তবে কাছ থেকে প্যালপেশন করলে বোঝা যাবে কিছুটা। এখন অ্যাবসেসের সিভিয়ারিটি আসলে বডির কোন জায়গায় হয়েছে, সেখানে প্রেশার কেমন, এটার উপর আর কি নির্ভর করে। So usually there is no sign when observed from a distance.
but if we palpate the swelling, we can detect if there is presence of pus. তবে বাইরে থেকে একটা সোয়েলিং হলে যে পাস হবে এটা বলা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আমরা ক্লিনিক্যালি যেটা করি, আমরা হচ্ছে একটা সিরিঞ্জ নিয়ে সিরিঞ্জের নিডেলটা দিয়ে আমরা সেই জায়গায় নিডেল দিয়ে আমরা অ্যাসপিরেট করি, নিডেলটা ভিতরে দিয়ে ওখান থেকে ফ্লুইডটা বের করার চেষ্টা করি। যদি ফ্লুইড আসে এবং পাসের মতো কালার আসে, যেটা আমি বললাম যে হোয়াইটিশ হইতে পারে বা ইয়েলোইশ হইতে পারে, আরেকটা বিষয় থাকবে এটাতে দুর্গন্ধ থাকবে, ব্যাড অর্ডার থাকবে, পাসের ব্যাড অর্ডার যেটা, তখনই আমরা বুঝি যে এটা ভিতরে অ্যাবসেস আসছে। তাছাড়া এটা আরো অনেক কিছু হইতে পারে, টিউমারও হইতে পারে, আরো বিভিন্ন কন্ডিশনেও হইতে পারে, সিস্ট হইতে পারে, হেমাটোমা, এগুলো তোমাদেরকে আমি পড়াবো পরে। সুতরাং এটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। Now, how we will give treatment of the pus? There are usually two types of treatment for immature abscess and for mature abscess. When abscess is immature, we cannot give treatment surgically. Immature abscess থাকলে আমরা সার্জারি করতে পারবো না, সেটা ম্যাচিউরড হতে হবে। কারণ ইমম্যাচিউর অ্যাবসেস থাকলে যদি ওইটা ওপেনিং করা হয়, ওপেনিং করলে ওইটার ভিতরে যদি অর্গানিজম থাকে, অর্গানিজমটা পুরো বডিতে ছড়াই যাবে ব্লাড সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে, বা এটা বিভিন্নভাবে ছড়াই যাবে। সুতরাং আমরা এটা ইমম্যাচিউর অ্যাবসেসকে কখনোই ওপেন করব না, বা কখনো এটাতে হচ্ছে সার্জিক্যাল কোনো ম্যানেজমেন্ট করব না। তাহলে ইমম্যাচিউর অ্যাবসেস হলে কি করব? সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে ম্যাচিউর করতে হবে। ম্যাচিউর করার জন্য কিভাবে করতে হবে? এটা হট ফোমেন্টেশন দিতে পারি, গরম পানি দিয়ে সেক দেওয়া যেতে পারে, বা বিভিন্ন কি বলবো মেডিকেশন আছে, যেমন বোরিক অ্যাসিড, যেটা আছে বোরিক অ্যাসিড সলিউশন দিয়ে ওই জায়গাটায় রেগুলার হট ফোমেন্টেশন করতে পারি, অথবা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, ম্যাক্সাল বলা হয়, সেটা দিয়েও করা হয়। সেটা একটু হালকা গরম পানিতে, কুসুম গরম পানিতে দিয়ে আমরা ওই জায়গাটায় প্রতিদিন সেক দিলে ওটা দ্রুত ম্যাচিউরড হবে। ম্যাচিউরড হলে তারপরে আমরা সার্জারি করব। When the pus is immature, we have to make it matured, usually through applying hot fomentation. Hot fomentation is the application of hot liquid or hot application of hot, what shall I say, hot temperature. That is, we have to make it hot so that we can hasten the inflammation. The inflammation will be quicker when we apply hot fomentation in immature abscess. When inflammation will be hastened, the ইম্যাচিউর অ্যাবসেস আমরা কিভাবে বুঝবো? হ্যাঁ, ইম্যাচিউরড অ্যাবসেসটা আমরা, সেটা আমি বলতেছি, আগে এটা শেষ করি। So after application of hot fomentation, the abscess will be matured. Usually the immature abscess can be diagnosed usually through palpation. If there is any swelling outside the body and it is usually painful and hot, hot in other than the surrounding tissue, or if there is rise in body temperature, that is fever, you can detect is that it is immature pus. But after application of hot fomentation, we can confirm that it is abscess. আমরা ইমম্যাচিউর অ্যাবসেস ধারণা করে নেব, পুরোপুরি কনফার্ম হতে পারবো না, এবং আমরা ওই সময় নিডিল পাংচারও করতে পারবো না, নিডিল দিয়ে অ্যাসপিরেটও করতে পারবো না, কিছু আসবে না। সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করবো, কোন একটা সোয়েলিং আছে যেটা ধরলে অ্যানিমেলটা পেইন পাচ্ছে, যেটা বোঝা যাবে, ধরলে অ্যানিমেলটা ওটা ধরতে দিবে না ওই জায়গাটা, এবং ওটা একটু গরম থাকবে আশেপাশে টিস্যুতে, তখন আমরা হট ফোমেন্টেশন দিলে 2-3 দিনের মধ্যে এটা পেকে যাবে। তখন এটা নিডিল দিয়ে আমরা অ্যাসপিরেট করে তখন দেখতে পারবো ভিতরে পাস হয়েছে, তখন আমরা কনফার্ম হবো যে এটা পাস।
আর যদি এটা পাস না হয়ে এমনি যদি টিউমার হয় বা সিস্ট হয়, অন্য কোনো টিউমার বা সিস্ট হয়, প্রথম কথা টিউমার বা সিস্টে সেরকম পেইন থাকবে না এবং হটনেসটাও কম থাকবে। এটা একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। আরেকটা হচ্ছে হট ফোমেন্টেশন দেওয়ার পরেও এটা 2-3 দিনের মধ্যেও কোনো চেঞ্জ হবে না। যদি অ্যাবসেস হয়ে থাকে সেটা পেকে যাবে, পাস হবে ভিতরে, কিন্তু টিউমার এবং সিস্টের ক্ষেত্রে সেটা হবে না। সেটা আমি আরেকটা ক্লাসে বলবো তোমাদের, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস বিটুইন অ্যাবসেস, সিস্ট, টিউমার, hernia and various other inflammatory conditions or non-inflammatory swellings. So how shall we detect a mature abscess? When there is any swelling in the periphery of the body with painful condition and the area is hotter than the surrounding tissues, it may be a condition of immature abscess. In that case, we have to apply hot fermentation. Within 2 or 3 days it will be matured, and after that we'll aspirate using a needle and we'll find pus inside the abscess. And when the abscess is matured, we have to open the abscess to drain out the pus. This is the main surgical principle. So in that case, we have to take the surgery. So usually when we do surgery, we have to follow some basic surgical principles, such as controlling of the patient, then the clipping, that is cutting of the hair of the surgical site or incision site where we will incise the tissue or skin. Then we have to shave the area, surrounding area, and we have to wash the area with soap and water initially, and after that we have to soak with tincture of iodine or povidone iodine or 70% ethyl alcohol. After that we have to give a draping towel surrounding the incision area, or we may not give in case of field condition. Then after that we have to incise the abscess with scalpel or bistouri. Bistouri is a abscess knife. It is a special kind of knife to rupture the abscess or to cut the abscess to drain out the pus. When giving incision, we have to keep in mind to give the incision on the dependent part, that is on the lower part of the body, so that there is easily drainage of the pus. We have to cut from the middle of the abscess towards the periphery in the dependent part or in the lower part of the body, so that pus may easily drain out. অর্থাৎ আমরা যখন অ্যাবসেসটা মনে করো পাকবে, অ্যাবসেসটা মাঝখানে যে ফুলে যায়, ফুলার অংশটাকে পয়েন্টিং এর অংশ থেকে কাটা শুরু করে আমরা নিচের দিকে কাটবো, অর্থাৎ বডির নিচের দিকে, যাতে পাসটা নিচের দিকে বের হয়ে যেতে পারে। ড্রেনেজটা যদি উপরের দিকে কাটি তাহলে তো নিচের দিকের অংশ পাসগুলা বের হতে পারবে না, সুতরাং আমরা মাঝখান থেকে নিচের দিকে কাটবো। While giving incision, we have to usually give parallel incision from up to down. Sometimes counter opening is made in case of chronic abscess. When counter opening is made, we use cetonic needle. I think we have already learned about cetonic needle in the practical class. Cetonic needle is a special type of needle where a medicated gauze or a cloth is used to introduce inside the body from one opening to another opening, so that there is easy drainage of the pus. তোমরা কি সেটনিক নিডেলটা পড়ানো হয়েছে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে? স্যার স্যার
না না স্যার, স্যার এটা তোমাদের তো শুনি নাই। ইনস্ট্রুমেন্ট পড়ানো হচ্ছে না তোমাদের? জি একটা স্যার ক্লাস পড়ানো হচ্ছে, কিন্তু ওইটা পড়ানি। এজন্য কিভাবে আচ্ছা, পড়াবো? এটা একটা ধরনের নিডল, যেটা একটা বড় নিডল আর কি, যেটার মাধ্যমে একটা কাপড় সংযুক্ত করা হয়, এবং পাসটা যদি অনেক লম্বা হয়, অনেক অনেক সময় ভিতরে ড্রেনেজ তৈরি হয়ে যায়, মানে বাইরে যেহেতু বের হতে পারে না পাস, তখন ভিতরের দিকে পাস চলে যায়, তখন একটা লম্বা ক্যাভিটি হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একটা ওপেনিং তো আমরা করবোই, যেটা আমরা অ্যাবসেস এর মাঝখানে করবো, আর একটা ওপেনিং যতদূর পর্যন্ত সেটা গেছে সেটা ততদূর পর্যন্ত ওই সেটোনিক নিডেলের মাধ্যমে আমরা মেডিকেটেড গজ, অর্থাৎ টিংচার আয়োডিন সোকড গজ দিয়ে সেটা ইন্ট্রোডিউস করবো ভিতরে। এভাবে আর কি এটা পাঁচটা আমাদের মূল কথা বের করতে হবে। After that, we will irrigate the abscess cavity with antiseptic solution. We will not use any normal tap water or anything like that. We have to use antiseptic solution. Usually we use povidone iodine or tincture of iodine. And after the removal of the pus, we irrigate the cavity with gauze soaked with tincture of iodine or povidone iodine. তাহলে আমরা পাঁচটা বের করে দেবো, বের করে দিয়ে যেই যে গজটা থাকবে, গজটার মধ্যে আমরা টিংচার অফ আয়োডিন সোক করে নেব, সোক করে নিয়ে সেটা আমরা ভিতরটা পরিষ্কার করব। স্যার হট ফার্মেন্টেশনে একটা সলিউশনের নাম বলছিলেন স্যার, মিস করছি স্যার। বোরিক অ্যাসিড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট আর বিসমাথ একটা ছিল। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এই যে অনেক বড় সোয়েলিং, এত বড় সোয়েলিং খুব কম হয়, সাধারণত বোঝা যায় না। This is a huge swelling. It is absolutely due to abscess. And how will treatment when it is matured? It is usually matured. We can detect it using the size of the abscess cavity. And when we will palpate it, if we give a push, it will fluctuate because inside the abscess there is pus which is liquid in condition at the initial stage. So how we will prepare the surgical site? This is a picture in the right side. Here is a rectangular area which have been shaped and also cleaned before the surgery. After cleaning, shaving and antiseptic soaking with tincture of iodine, we'll give an incision at the middle of the abscess, from the middle to the periphery or to the lower part of the body. This is the vertebra, upper part of the body, and this is the leg, lower part of the body. So from the middle to the lower part, we'll give incision, and after incision, usually this is the pus. This is draining out, with also blood may be present. As you are incising the skin, there will be some flow of blood. So this is the pus, it is coming out. তাহলে এটা একটা সার্জিক্যাল সাইট, কিভাবে প্রিপারেশন করবা এটা দেখাচ্ছে। এই দেখো, চার কোণা একটা অংশ, আমরা এটা শেভিং ক্লিপিং করে পুরো হেয়ারটা রিমুভ করে ফেলবো। ব্লেড দিয়ে আমরা যেভাবে শেভ করি সেভাবে করতে হবে। পুরোটা করার পর টিংচার আয়োডিন দিয়ে, প্রথমে সাবান পানি দিয়ে ধুইতে হবে, তারপরে টিংচার আয়োডিন দিয়ে ভালো মতো পরিষ্কার করে নিয়ে মাঝখান থেকে নিচের দিকে, এটা পায়ের দিকে আমরা এটা আস্তে করে একটা কাটবো। কাটার পর এখানে যে পাসটা বের হচ্ছে, সঙ্গে ব্লাডও বের হতে পারে, যেহেতু আমরা স্কিনে ইনসিশন দিচ্ছি। স্যার আমরা কি চাপ দিয়ে পাঁচটা বের করে দিব? চাপ সাধারণত দিতে হবে না। এটা যেমন দেখতেছো অনেক বড় একটা পাস, এটা কাটার সাথে সাথেই পাসের একদম বিরাট ফ্লো তো চলতেই থাকবে। আমি একটা ভিডিও দেখাবো, সেখানে দেখলে ভালো মতো বুঝবা। বা এটা ফিল্ড কন্ডিশনে আমরা অনেক সময় এত সুযোগ পাই না, আমরা ডিরেক্ট জাস্ট একটা কেটে দিই, প্রথমে কেটে দিয়ে পাসটাকে রিমুভ করি, পরে আবার গজ দিয়ে সেটা পরিষ্কার করতে হবে। সেটা ভালো প্রসেস না। ভালো প্রসেস হচ্ছে বা
তোমরা পরীক্ষায় যেটা লিখবা সেটা ইউজুয়াল স্ট্যান্ডার্ড প্রসেস হচ্ছে এটা, আমরা ক্লিপিং শেভিং করে তারপরে কাটবো। So this is a standard process how to perform surgery of the abscess to evacuate the pus. After evacuation of the pus, we have to introduce gauze soaked with tincture of iodine inside the abscess cavity. The gauze will remain there, and after every alternate day, that is after 1 day or after 24 hours, or after 48 hours, we have to remove the gauze and again introduce another new gauze. This is called packing of gauze, and it's also it can be called dressing. তাহলে আমরা প্রথমে পাসটা রিমুভ করলাম, রিমুভ করার পর গজ সোকড উইথ টিংচার অফ আয়োডিন ভিতরে অ্যাবসেস ক্যাভিটির ভিতরে দিব, দেওয়ার পর আমরা ওখানে একদিন পর পর আবার গজটা নতুন ভাবে রিমুভ করতে হবে। আগের গজটা রিমুভ করে নতুন করে আরেকটা টিংচার আয়োডিন গজ দিয়ে ভিতরে আবার দিতে হবে। এভাবে দিতে দিতে 2-3 সপ্তাহের মধ্যে এটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসবে ক্যাভিটিটা যদি ওপেন রেখে দাও এটাতে আবার পাস হবে, সুতরাং আমাদের ওপেন রাখা যাবে না। ওপেন রাখা বলতে এটা খালি রাখা যাবে না, ওখানে গজ দিয়ে প্রতিদিন নতুন ভাবে গজ দিয়ে বা 2 দিন পর পর নতুন ভাবে গজ দিয়ে আগের গজটা রিমুভ করে আবার নতুন ভাবে গজ দিব, এইভাবে চলতে থাকবে। এবং এর সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক, পেইন কিলার, অ্যান্টিহিস্টামিনিক বা যদি এক্সেসিভ জ্বর থাকে তাহলে অ্যান্টিপাইরেটিক ট্রিটমেন্টগুলো সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকবে। তাহলে আস্তে আস্তে বড় যে ক্যাভিটিটা থাকবে, একটা ফাঁকা ক্যাভিটি, সেটা আস্তে আস্তে টিস্যু দিয়ে কভার করে যাবে। আস্তে আস্তে ফাইব্রোসিস হবে, গ্র্যানুলেশন টিস্যু তৈরি হবে এবং এটা আস্তে আস্তে ক্যাভিটিটা ছোট হয়ে আসবে। এভাবে এটা একটা লম্বা ট্রিটমেন্ট লাগে, 2 থেকে 3 সপ্তাহ সাধারণত লাগে। স্যার একটা ক্যাভিটি থেকে আরেকটা ক্যাভিটিতে যখন ড্রেন করবে বললেন যে ভিতর পর্যন্ত চলে যায়, তখন স্যার বুঝবো কিভাবে যে কত দূর গেছে? আচ্ছা, এটা ইজিলি বোঝা যাবে যদি তুমি ওপেন করার পর আচ্ছা ট্রিটমেন্টের একটা অংশে আচ্ছা এই যে আমরা প্রথমে ওপেন করলাম, ওপেন করার পর ইরিগেট করলাম, পাসটা বের করে দিলাম, দেওয়ার পরে আমরা একটা আর্টারি ফরসেপস নিয়ে সাধারণত বাঁকা যেটা কার্ভড আর্টারি ফরসেপস সেটা ভিতরে দিব, ক্যাভিটির ভিতরে দিয়ে চারপাশে আমরা চেক করে দেখবো কোনো ফুটো আছে নাকি, মানে কোনো ক্যাভিটি তৈরি হয়েছে কিনা। এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি ভিতরে কোনো ক্যাভিটি আছে নাকি এটা, এবং এটা কত দূর গেছে। তাহলে যত দূর পর্যন্ত আর্টারি ফরসেপস যাবে তত দূর এটা গেছে। আর যদি ভিতরের মনে করো অ্যাবডোমিনাল অর্গানে চলে গেছে তাহলে এটা একদম অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি পর্যন্ত চলে যাবে। সেক্ষেত্রে ওই যে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি পর্যন্ত যদি হয় তখন আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো ভিতরে চলে যাবে। তখন আমরা ভিতরে ফিঙ্গার ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েও বুঝতে পারি ভিতরে ইন্টেস্টিন বা এরকম কিছু পাওয়া যাবে। সাধারণত এটা হয় না, এটা হার্নিয়া বা অন্য কোনো একটা বা নাভেল ইলের ক্ষেত্রে হয়, সেটা যখন পড়াবো তখনও বুঝতে পারবো। So how we will detect if there is any inside the abscess, if there is any cavity or development of any tract containing pus? After opening of the abscess, we have to remove the pus. Then we have to introduce a curved artery forceps inside the abscess cavity, and we have to check throughout the cavity if there is any opening inside through introduction of the curved artery forceps. If there is any cavity, the forceps will easily go through the cavity, then we will detect that it has an opening. In that case, we have to introduce the gauze throughout the cavity, throughout the open tract. And if the open tract is in the superficial layer, just inside the subcutaneous layer, and then we have to make another opening up to the area where there is
there is tract or there is a cavity, development of cavity. In that case, we will need the ceton or cetonic needle, or we can do it through the curved artery forceps if it is not so long. So with the treatment, we have to also give the medications such as antibiotic, painkiller, or antihistaminic, this type of drug. Usually penicillin is effective in case when there is gram-positive bacteria infection. Also, usually we do not give penicillin nowadays because penicillin is almost resistant to most of the organisms. That's why we give a broad spectrum antibiotic or with the combination of several antibiotics such as streptomycin and ampicillin, and also broad spectrum penicillin such as ampicillin, this type of drugs we usually prescribe. স্যার হ্যাঁ স্যার, যে গজটা স্যার চেঞ্জ করে দিতে হবে স্যার, এটা কতদিন ধরে চেঞ্জ করতে হবে স্যার? এটা যে বললাম 2 থেকে 3 সপ্তাহ পর্যন্ত, যতদিন না পর্যন্ত পুরোটা হিলিং হচ্ছে, মানে পুরোটা টিস্যু দিয়ে এটা কভার হয়ে যাচ্ছে ক্যাভিটিটা। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার এখানে অ্যান্টিহিস্টামিন দেওয়ার কারণ কি স্যার? কারণ হচ্ছে যে অ্যান্টিহিস্টামিনিকের কাজ কি, যেটা হচ্ছে মনে করো হিস্টামিন রিলিজটা কমাই দিবে। হিস্টামিন রিলিজ হয় কেন? ইনফ্লামেশন হলে, ইনফ্লামেশন বাড়ায় দেয়, সেটা ইনফ্লামেশন কমাইতে হবে এখন আমাদের। স্যার পেইনকিলার তো স্যার অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি at the initial stage, পেইন কিলার তো যেটা আমাদের পেইন কিলার সেটা কিন্তু শুধু পেইন রিমুভ করে। অ্যান্টিহিস্টামিনিক, হ্যাঁ অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি যেটা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি যেমন কিটোপ্রোফেন, মেলোক্সিকাম, এগুলো আবার পেইন কিলার হিসেবেও কাজ করে। তবে শুধু যদি পেইন কিলার বলি, হ্যাঁ আমি তো জেনেরিক বলতেছি পেইন কিলার, আমি তো কোনো ড্রাগের নাম বলিনি। কিন্তু যদি কিটোপ্রোফেন দেয় যেটা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এবং পেইন কিলার হিসেবেও কাজ করবে, সেরকম আমরা ড্রাগ দিতেও পারি। তবে এখন তো এই যে এটা তো ব্যান্ড হয়ে যাচ্ছে মনে হয়, কিটোপ্রোফেন অলরেডি ব্যান্ড করার জন্য ইনিশিয়ালি পাস হয়েছে। আগে হচ্ছে ডাইক্লোফেন একটা আগে ব্যান্ড করছে, এখন তো কিটোপ্রোফেনটাও ব্যান্ড করে দিচ্ছে, ওই যে শকুন মারা যাওয়ার যে একটা অজুহাত দেওয়া হয়েছে আর কি। আচ্ছা, এখানে একজন কোশ্চেন করছে কি তানজিনা আফরিন। তানজিনা আফরিন, তুমি একটু কোশ্চেনটা বলো। আচ্ছা, সে যদি কানেকশন হতে পারছে না, সে বলছে যদি এমনি পাস বের হয়ে যায় তাহলে ভিতরে আর পাস আছে কিনা এটা কেমনে বুঝবো? ভিতরে পাস আছে কিনা সেটা বুঝবা তুমি যে আমরা যে পাসটা রিমুভ করতেছি, পরে আবার একটা কি গজ দিয়ে ইন্ট্রোডিউস করতেছি। তা গজটা ইন্ট্রোডিউস করব, কিন্তু গজটা আমরা যদি করি কি চারপাশে যদি আবার গজটা দিয়ে পরিষ্কার করি, সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো ভিতরে আর সাধারণত পাস থাকে না। বা স্যার যদি ছোট কোনো অ্যাবসেস থাকে, মানে যেখানে গজ দেওয়া যাবে না, করা যাবে না, হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরা এটা অ্যান্টিসেপটিক সলিউশন দিয়ে একটু ফোর্সেপের মাথায় নিয়ে আমরা এটা পরিষ্কার করে দিতে পারি। আচ্ছা স্যার। তবে এত ছোট অ্যাবসেস তুমি পাখি ছাড়া অন্যখানে পাবা না। এই জন্য অ্যানিমেলে যেটা আমি একটা কমন ট্রিটমেন্ট বলছি, এটাতে অবশ্যই অনেক বড় থাকবে। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, তোমাদের এখন একটা পাস রিমুভ করার ভিডিও আর কি দেখানো হবে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার।
এটা হচ্ছে পাস, অনেক বড়। মাঝখানে কেটে দিচ্ছে। এই যে ভিতরে লিকুইড পাস, অনেক পাস হয়েছে এখানে, মনে হয় 2-3 লিটারেরও বেশি, 2-3 কেজিরও বেশি হবে, পানির মতো বের হচ্ছে। এগুলো সব কিন্তু পাস। স্যার ক্লিপিং শেভিং কিছুই তো করলো না। না, ক্লিপিং শেভিং হয়তো করছে অনেক আগে, বা যদি নাও করে থাকে এটা সমস্যা নাই। আমি বললাম যে এটা ফিল্ড কন্ডিশনে করে না এটা। হ্যাঁ, এটা করেন না, এটা মনে হচ্ছে আগেও হয়েছিল সমস্যা, আগে তো কাটা ছিল। আমি তোমাদেরকে বললাম যে ক্লিপিং শেভিং হয়তো অনেক সময় ফিল্ডে করা হয় না দ্রুত করার জন্য, কিন্তু তোমরা যখন পরীক্ষার খাতায় লিখবা তখন অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউরটাই লিখতে হবে। স্যার এত বড় অ্যাবসেস হয়েছে। স্যার এইটা হচ্ছে, হ্যালো হ্যাঁ, শুনতেছি। স্যার এইটার সাথে সিস্টের মানে ডিফারেন্সিয়েট করব কিভাবে? এটাও তো এটা ওয়াটার আমি দেখেছি, পড়াবো, এটা চিন্তা করিও না, পড়াবো। মানে এটা তো দেখতে অনেকটা সিস্টের মতোই মনে হচ্ছে। এটা আমি পড়াবো। আচ্ছা স্যার। এই যে আমি একটা বললাম যে নিডিল অ্যাসপিরেট করে, নিডিল দিয়ে যদি অ্যাসপিরেট করো, সিস্টের ক্ষেত্রে পাস আসবে না, সিস্টের ক্ষেত্রে ক্লিয়ার ফ্লুইড আসবে। এখানে অনেক পাস এরকম। অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকমই হয়, ক্লিনিক্সে যেগুলো আসে এরকম কন্ডিশন নিয়েই আসে। এই জন্যই আমি বলছি যে এখানে গজ দিয়ে এটা কি ভিতরে দিতে হবে। আচ্ছা, বের করে দেওয়ার পর আস্তে করে চাপ দিতে হবে যাতে বের হয়ে যায়। ইনসিশন সাইড দিয়ে যদি স্যার হেয়ার চলে যায় তাহলে কি স্যার কোনো কমপ্লিকেশন দেখা দিতে পারে, ফার্দার কোনো কমপ্লিকেশন? কি বিষয়ে? মানে যেখান দিয়ে ইনসিশন দিলাম ওইখান দিয়ে যদি স্যার হেয়ার চলে যায়, মানে না, হেয়ার ভিতরে একটু যাইতেই পারে, ওটা সমস্যা হবে না, কারণ প্রতিদিন তুমি আবার ড্রেসিং করবা। এই যে যেটুকু বের হয়েছে, তারপর এখন চাপ দিয়ে যতটুকু বের করা যায় চাপ দিয়ে পুরাটা বের করতে হবে, চাপ দিয়ে বাকিটা বের করতে হবে। স্যার আপনাকে শোনা যায় না। হ্যাঁ, হ্যালো। তাহলে জি স্যার। তোমাদের ক্লাস আজকে এটাই ছিল অ্যাবসেস নিয়ে। তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা?